Right, regeza timbodzoka timboonesana kuti nyaya yemukomana ikazeta sei. Chatunga Bellarmine Mugabe mawana mukomana ari kutaura kuti zoni iye hake zveSouth Africa achatodi and pakusatoda ipapapa saka kuda kurova paplea deal rake zvaari kuningina because 17 April ndo unenge riri due date last day. Iseda mukomana achazonzi zvamuri kutaura zvamuri kuronga nenyaya dzemafesi ako malawyer ndezvekupenga kana kuti ndo pachawina obva aita se obva angosira mukomana wacho uyu wakakwadza mari because mari iri kunzi ndo yaari kuda kuofa ipapa kuti andoda kusiya mari yakawanda asi mari yacho haisati yataurwa kuti ingange iri mari. Ndo pane nyaya iko zvinezvi but ndozviziva kuti nyaya idzi dzinonetsa because vamwe vanenge kuti takutotora advantage yekuti mukomana iye akanyura vamwe vanenge vane maagendas avo vanenge vainawo but I don't know kuti vanenge vachida kuzobenefita chii because asi dai anga ari mwana wa the current sitting president zvaikwanisa kuzongono make sense at the end of the day but ndiri pana panyaya iyi payave ndiri kunzwa kuti a massive legal bombshell has been dropped in the Hyde Park shooting case as 28-year-old Bellarmine Chatunga Mugabe, the son of the late Zimbabwean president, has reportedly put an explosive cash for freedom deal on the table. News 24 has revealed that Chatunga and his high-powered legal team are negotiating a controversial plea agreement under Section 105A of the Criminal Procedure Act to avoid any jail time for the attempted murder of a 23-year-old gardener. The proposed deal is threefold. Chatunga will officially plead guilty, pay a staggering but undisclosed amount of financial compensation of the critically injured victim and agree to permanently exile from the Republic of South Africa. The case stems from a February 19th altercation inside the Hyde Park mansion where the victim was allegedly shot in the back while trying to flee for his life, and then he had his get remote stolen by the accused as he lay bleeding on the pavement. The South African Police Service SAPS K9 unit and divers have spent weeks searching the property, but the firearm used in the shooting remains missing, leading to additional charges of defeating the ends of justice. State prosecutor Lefuno Mapiri is reportedly paying hardball using the missing weapons as leverage in negotiations that have seen multiple postponements, much to frustrate of the public. In a significant departure from his mother Grace Mugabe 2017 diplomatic immunity escape, Chatunga has confirmed to have zero immunity and is also facing charges for contravening the Immigration Act by being in the country illegally. The shadow of the Matlanda Commission is hanging over the courtroom as any prosecutor who signs a weak deal for Mugabe's cash risk is being held before Justice Matlanda to explain why they undermine the justice system. Critics argue that the proposed deal creates a two-tier justice system where a foreign elite can pay his way out of an attempted murder charge, while a normal citizen would face 15 to 20 years in a maximum security prison. The victim remains in critical condition in a hospital bed, and if he does not survive his injuries, the attempted murder charge will automatically upgrade to murder, likely collapsing any possibility of a plea deal. The magistrate has drawn a final line in the sand, officially postponing the case to April 17, 2026 and making it crystal clear that no further delays will be tolerated. On April 17, Chatunga and his co-accused Tobias Matonodze will face their judgment day, where the court will either officially stamp the cash for freedom agreement or send the case to a brutal
televised trial. The public is deeply divided. Some argue that banishing him saves taxpayer money, while others insist that the National Prosecuting Authority NPA must reject the blood money and make him serve hard time in a local prison. The arrogance of extreme wealth is crashing headfirst into the South African rule of law, and the outcome of the case will set massive precedent for how foreign allies are handled by the country's justice system. As Chatunga sits in remand detention, the tension is both Pretoria and Harare is reaching a boiling point, with the April 17 deadline looming as defining moments for South African accountability. The Cash for Freedom offer has sparked a national debate about the value of a human life and whether justice in South Africa is truly for sale to those with a famous surname and a bottomless bank account. The world is watching to see if the ghost of the 2017 Grace Mugabe scandal will repeated, or if the current administration will finally hold the Mugabe family to the same standard as any other criminal. Judgment Day on 17 April will reveal if Chatunga Mugabe will fly back to his mansion in Harare, or if his next residence will be the inside of a South African prison cell. Ndopatava izvezvi, ndopamirira nyaya yacho. Saka ingori bata wabata sedha vanobvumirana. Mukomana akanzi mari yenyu yashanda vaMugabe, congratulations, hamuchavharirwa mukati, kana kuti mari yenyu pano yashaya basa, saka makutongogara nevamwe vasungwa mukati umu. Ndo pane maarguments akaunda, bhozo mwana ngachiti saka varombo vachaita sei? Saka oraiti mutemo wacho zvakutengeswa here zvemutemo kuti ane mari ane bank account yakati korei, kana kuti ari famous ane surname yakati kurei, likes of ana Mugabe. Imagine kuti Chatunga Mugabe is not a small name. Mwana wa the late former president of Zimbabwe, Robert Gabriel Mugabe, not just a former president, not just an ordinary president. Munhu wekuti akatemesa vanhu musoro. I think munomuziva manimi mutaro kutaura nezvake. A lot of us guys, we are living in abject poverty because of that guy, but it's a topic for another day. Vazhinji vakato vamwe vakati vakafira mberi because of nyaya dzaitika dzemaviolence, zvaitika zvemapolitical violence, zvakawandisa zvaitika. Vamwe ndo vakatoenda vakasatodzoka. Umwe mutoziva kuti mwana tuzi ndina ningi wangu ingava ndibaba mukoma ana akabuda achinotsvaga magreener pastures because of that guy nesituation yanga yapo paground, but haana kudzoka up to now. Saka izvo zvinopata kuti mwana wake amo mukati. Nyaya dzacho ndo mamirira dziri kuitwa kunzi pakupfura kwakaita munhu pari kupambotaurirana, ende nyaya yacho iri kunzi ikaramba ikadaro munhu wacho achingori pacritical position saka akangofa kubva pari papo kuti angofa munhu iyeye chete, nyaya yacho inobva yatomachuwa yakutonzi imurder because ndiwe kaunenge wakamurova nepfuti yacho. Saka kwazvinenge zvakuperera kune kwakunetsa. I don't want to waste much of your time. Nyaya dzakawandisa dziri loading. Regedza ndishandise mukana uno mazimba kuzivisa nemi munhu wese ari muSouth Africa zvake ari kuda kuregisterwa company nekuvhurwa FNB business account asina work permit kana start permit. Ndiri kuti mazuva ano zviri nyore, zviri easy. Pane company inonzi Education Research, iyo inotungamirirwa naMukoma Owen. Vabate vakuregisterei, vanokuitira muri kwamuri ivo vari kwavari. Saka tiri kuti no work permit, no problem, because Education Research is the solution. Contact them on their numbers that are showing on the screen. Unozodei mangwana, garai mavabata mubatsirwe nguva ichiripo.